Nyamemba Awurade sundwe nkamo yebeda nyame ase se ne na wotwe nso wama ya kwanya se yemra ne naase na yembesua ne ho asem ye na wotwe adesua yesua ena eduru so a yede ibramu yi na yebeka ya na wotwe twam yesua bibi efa ministry of Jesus said ye Yesu ofa kwanso a odidi adwuma said ye wosom nipa ebra na owa asase so nipa biara Yesu nini bɔ mpuni no de obuo nini die ema wo mo etwe wo mo ebre wo ne ho ema omo nya Yesu ho mfaso afi de hia nipa biara Yesu nini bɔ mpuni biara hunam fa ne huhum fa ne de ebema nipa tra ho afi bɔ benya da nkwa no Yesu amfa nkame wo odi ma wo enti ye hu okwan a Yesu fa so a osom ye enti ye danasi wo akyerɛkyerɛ wo de amaye na wotwe nso waye adom was developing a winning attitude. See yenya suban a etumi agi akra. Odofo kai say kwata ye nyina ye di adanse ye di Yesu ho adanse se de bia ye betumi agi akra amano na so pia ye mu bia ntumi anye free moto nti na wotwe nso ose developing a winning attitude. Say ye benya suban a ebetumi agi akra. Okwan ben so ne befa anya sa suban no na obra ben ne betumi abo na yetumi agi akra ma Yesu. Pese obesi trasi na ye bompaye na ye sren hotumi na yetumi akyerɛkyerɛ na semu ti ye mompaye yende mafo ne ya bank sie ye dawase na wotwe nso ye kukuhwe ase nyinara wode yakɔ wode asan ba ya ba wona ase ye besua ho asem ye sre ho nyansa ne nimdie kyerɛkyerɛ wasem kyerɛ ye na ma ye monti ase de bɛboa ye metumi de abobra se Kristofo se de bia ye ni ye suban etuma gi akra atwe akra abrawo nyame no emfa nkame ye fa dum ye wia ya dawasi de metiefo nyina so hye wonsa baby biara obia wa wachem na fidie a woti wasem Yesu koyemwa na ho obia mobo na ma ye ntiase na kai ho ye wia ye bedawasi wadumonti amen. Developing a winning attitude. Say yenya suban a ebetumi agi akra okwan benso ne befa ye benya sa suban no na yetumi agi akra ama Yesu enti se wohwe na wotwe adesua yi a odi maye or say how can we develop a winning attitude when preaching the gospel okwan benso ne befa ye betumi agi akra ama Yesu ebra ye kana asem ne ye Yesu dia enti ebra ye ka sa asem ye kwan benso pa ne betumi afa na yetumi agi akra e amano nti se wohwe ye nka bosem a odi maye na wotwe a nka bosem no odi maye wo Peter huma edikan etie ye miensa echichemu edu enum or say but sanctify the Lord God in your heart and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Enti ose yanti ye ho ewo Awurade mu yakoma mu ne bibia ne ye ne yemu na enye krado se ye begina anase ye be defendi asemu a ne gidi a ye wo obi biara obebisa ye biara no ye betumi agina ne ye manem waye ne ya kyerɛkyerɛmu ye gidi a ye wo ne ye krom na mmom ebra ye sa no ye ne agidie mu enidaso mu ahobrase ene osuro mu enti ye kabosemi ema ye ti ase se ebra ye pese ye gi akra ma foforo no ese yetumi ekyere ye gidi a ye kra mu osum a wosum de ntia osum de ntia kwasore memre da no ese otumi kyerɛkyerɛ mu na mo eskwase ye di obuo ahobrase ani didie eye sa na ye yensa ebetumi awie peye enti odofo se ye nya sa gidie wei ne ye de ye ho tu Yesu so a ende ye betumi a ye nkunimdifo ewo na wotwe adesua mu ebra ye de ye ho eto no so na ye gya ye ho amano no noa ma ye tumi na ye betumi e de aka na asem na ye nya suban a ye betumi de aka asem na ye gya akra no e betumi aboa ye bebre o se Yesu di obuoma obiara ohia no na dwuma ye mu o di enidie a se fata e di ma wo mu onya wo so nsunsuanso obro no beka say he has influence on their life. He moved them
to reach the kingdom of God. Afe okenya wom okeka wom na de asem odi ma wom nyina e ma wom etu anamo se omo ban osoro ahenie no se de be ya nkwaje e be ye wom dia enti odofo mene umienu ebra ye nya suban aye betumi dia gi akra ma Yesu no ese ye di obuo enini die se fatama onipe biara obeba ya brabom ana ya sitrem onipe biara ye be hia ne biara ese ye di obuo enini die ema ne pa no so ye tuntum so ye kokko so ye tietia so ye tintin so free ukromu so mfree ukromu se woni ni kakasa baako se woni ni kakasa baako ese ye di obuo enini die ese fatama safo no ye tumi ye sadia ene suban a ye beda na die ne betumi atwen wo mo aben Jesus Christo me tumi agi wo mo akoda nkwaje mu so we can learn how to treat people like Jesus by following his examples and the apostles teaching ye betumi esua de Yesu mfatu ho de to o mayen ena fe asumafo no nkyerɛkyerɛ o mri kyerɛ asafo mo tete ni nyina se esua sa nneama ni nyina e betumi aboa yen emetumi agi akra ama Yesu enti na wotwa de se ohwi a o ma ya atrapo enum bi aye gyina so ne esua pa na de bobra e betumi aboa yen ama etumi agi akra de di kan o se finding receptive hearts se ye benya akoma etumi gi asem tumu akoma wo ka asem kyerɛ na otie no ogi no de ye adwuma a receptive heart akoma etumi gi asem tumu na afi ode ye adwuma ese ye bomode se ye benya saa akoma no na afi saa akoma no wo de asem kɔ no ho a obetumi agi atu no de aye adwuma o say speaking words of congratulations se ye bo nipa abaso obi biara obekɔ no ho bia na se wo bo na baso se de be ya asem a odi kɔma no no watumi agi asem na tum de adwuma se obekae a yenu apanyi Paul okɔ ba bi biara akɔ amama mufo ho mpo so omo oguru omo bosum a onu wo kanfo wom no wo hwe wom de o na munyame amosom no de o mo ayade pa a se de mosom nyame de efe na mu se muye ni seyi a nke beboa na nyame nso ni aso saa kwan no so bi se ye fa saa na ye bo ma baso a na wokɔ nipa no ho na wobu na bamu na wo na busu na bosum na wo nkɔ asɔre na wo titifie na wo de wo wiase na wo bronsa na wo di machi wo di saa asɛm no kɔ toa obi a wo di nyame asɛm ma na ene wontumi nye no emma Yesu Kristo ye ne saa enye ye o say emphasizing the positives nipa no tumi ya efe no ese wo kanfo no na wo hwahwa no ma nani agye ho na otumi eye bebre enti de nipa ne tumi ye nipa e wo nipa ne mo no ese ye tumi kanfo no eno nso accepting people said the medical kind ese wo tumi gi obi biara a woni ni bebo mpu se wo ye Kristo ne opese gi akra ma Yesu no ese wo tumi gi obi biara ye nya yiyimu ne mpapamu e wo nyame fie e wo abonti ba bi biara wo na teaching in love na fe se wo di asem no kwa ese ye fa odo kwan so na fe wo di kyerɛkyerɛ na wo ti ase odofo se wo be kai a Yesu di odo kwan so na kyerɛkyerɛ obi biara oba na brabom na sitremu se wo hwe a asuafo ni nyinara Peter eni Judas mi di yemfa to ho ma hwe kwan a Yesu fa so a oni Judas ekasa efri bra Judas di ne ho be fra Yesu ni asuafo no unum se Judas onu kwa no ya asuafo a onu nkosa na ba ye Yesu amfre no se de wo ma ka nyina ofre wo mo no Judas onu na ba ye nti abre biara na Yesu di akrokro ni bibiara sende de no di kasa kyerɛ se de be ya obetumi atra ne nase no asakra empo oye no ne finance minister o musika sem nyina ara o de hye Judas nsa nti wanka nsɛm a ɛya asɛm a din biara nkyɛ Judas na sitra no nyinara adwuma no wɔ ye nyina na nso hwɛ Peter de oyɛ de nsɛne mfata Yesu tumi ka nanim esane sɛ ɔno de ɔwɔ fie na nipa a wɔ fie no ne kasa esene sɛ ɔde ɔwɔ abɔnte a wɔkɔgye na ba nti ɛsɛ yɛ hu sansunsu yɛ na ɛdɛm no na afɛsɛ yɛ pɛsɛ yɛ gi akra yɛ tumi agi akra ama Yesu ne yɛ mfa ne atrapo num baako ne nhwɛ ne yɛ mbaaba mu ne nhwɛ Uko Yohana ehuma etia ye enan ichichemu enan na ose but he needed to go through Samaria odofo Samaria bi wo wu mini mienu ya sitrem ne ya brabom a ese ye twamu Samaria bi wo ho a ese mini mienu ye fa ansa na ye betumi agi akra ebra mini mienu ye kase anwafo de mini wo ni hwiye sremni de mini ni hwiye akuape ni mini ni hwiye nkrani mini ni hwiye de a saa de untumi nye mani nye yie Osi Jewfo no wa mamre bia
omo ensem fata anka there's alternative route okwan bi wo ho a ombetumi afamu se ka ofri Jerusalem na wo kɔ Galilee Jufo no wo kwan a omo fa so a omo mfa Samaria nanso nka ofa Samaria ka be tititia esane se Jufo no ni Samaria fo no enka omo ni twekwa biara ntinu omo mpese omo befa wo mukromu Yesu bae wanye ni saa Yesu fa Samaria kro no mu ho no koto oba na ote Jacob ebura hu no no de na asem ma nam oba no so ma Yesu ho asem ne do ne nkwaje ekoi ma nipa bebre enya asem no enya wo mo nkwaje ema wo ho enti minu mienu Samaria bibi wo ya sitra no ya brabo mu a ese yetumi efamu na yetumi gi akra bibi kra minu mienu se Kristofo a se ye gye mu tu ho na yetumi anya nkwaje ama ye kra na foforo nso a ye pese wo mo ba Yesu nche no wo mutumi aba se sa Samaria ne se ya mfa ho a enye ye suban no se wanya ntu ho a mape no wanya ntu ho a nsanu no wanya ntu ho a loto no twa no wanya ntu ho a untumi enyi akra ma ne esane se mantemu wase ho nyinara nti we de ne wakoka nyame asem ho nti sa Samaria na ewo minu mienu ya sitane ya brabom no ese yi firi ho na etumi aye adwuma ama ye agi akra aba nti sa wohwe Samaria fo ne Jufo ya omsi santa wantawa ye da wo muntem ne wo munti wo ho asenti no nyame asori fie wo muntumi nka mom enye baako nsi nyame asori fie ukan Ezra enwuma ye 9 echiche mu baako kosi 9 na sa bakosem yi wo ho esane se omunka mom emunpe wo ho asem nti no omuntumi nka mom ensi nyame asori da mane nyeye odofo sa na menu mie ne ye ti nyame asafom esane se watimi wakame papamu ewo yentemu nti yentumi nka mom emma nyame asafo nyina entumi nyini yentumi nka mom ensori nkoka nyame asem enyi akra ntokwa ne ye ko nyame fie Jufo ni Samaria fo sa na omotie nti nyame asori dan omontumi esi sa na menu mie no nso ye suba ne ye brabo a ye de ti nyame fie no ye pamu afoforo efri nyame fie nti etwa se ye yi sa suban no ne ye no efri ye mu na etumi agi akra ama Yesu Kristo osi Samaria fo no Yesu si na adwene se obefa ho na de omo amfa anye hwe no ono odibe ye adwuma na ntowantawa ne ntokwa na da wo muntem no oyini nyina afiri ho na hunkronkro no ebe hye wo mu eye adwuma ema ewie nkunimdie enti etwase menu mienu ye gya bibia mu na ema hunkronkro no kwan no okire yen no fa yen numum na ye ne saa ye betumi awie peye ma ye nkunimdifo o see therefore Jesus needed to plant the true tree, the truth there, that sowing through its first fruit soon and an abundant harvest later. John chapter 4 verse 39 to 41 and Acts chapter 8 verse 5 to 25 and so sasemi ewo ho. See therefore Jesus needed to plant the truth there, that sowing brought its first fruit soon and an abundant harvest later. Enti Yesu odi mfatu ho emaye se bebi ana nipa efri se Kristofo fi se omuni wom ni tweka omuni woni bibia ye no Yesu koho ekoye adwuma emane yeye enti menu mienu wom ayapo wom se omu ye wiasefo nyame asem enve mfa nkoma wom omu enka wom bone mu no ese menu mienu sabre adesua ni kire yense ese ye sisa sa suban no na fe ye nya adwene pa efa wom ho na fe ye tumi edi asem no akoma wom man awie peye osi se ye ka asempa ni ye bo ma baso or say she said she has done what she could. She has come beforehand to anoint my body for a burial. Mary Magdalene who asem na Mark kan Mark etie ye edunan echichemu enwotwe or say she has done what she could. She has come beforehand to anoint my body for burial. Ebra Yesu wuye Mary nimde Yesu ayama no nti obesra no ngo ansana yekosie no. Or say a harsh and a critical attitude will drive people away from Acts. Or say ebra yedi ansema ya nsema no ohye
nsɛmfu efiri ano aba sɛ Kristofoɔ sɛ gyidifoɔ no ɛpamo afoforo efiri nyame fie ɛpamo afoforo ɛma wɔn ti nyame asɛm no eni adansepa ɛmfa yɛ ho. They will not want to hear our testimony. Adansedi a yɛpɛ sɛ yɛdie de nyame ayama yɛn pɛmpɛnso a nyame di abɛduro no ɛsɛ nsɛmfu a ɛwɔ yɛ anom nsɛmfu a efiri yɛn mu ba ntɔkwa hu a yɛku na yɛgu nyame anim ase ɛne n'asafo ase anim ase nti no ɛbɛpamo afoforo ɔmo nyantie ɔmo mampo na ɔmo abetie. On the contrary, words of congratulations will strengthen people and will help their faith to grow. Na sɛ yɛbɔ nipa ba so ne yɛka nsɛm a ɛɛdɛ nsɛm a ɛɛfɛ nsɛm a ɛyɛ akɔnɔ ɛɛhwɛmu a ɛneɛ ɛbɛma wɔn gyidie atumpɔn wɔn gyidie anyini na wɔn atwe abɛn Yesu Kristo na wɔn atie n'asɛm. Sɛ wokan Matthew asɛmpa tie yɛ dunum ɛhyehyɛmu aduonu baako kɔsɛ aduonu nwɔtwe na Matthew chapter 15 verse 21 to 28 ɔse a Canaanite woman came to Jesus with a request and she was not willing to accept no for an answer. Jesus congratulated her in the front of his disciples and told her, "Great is thy faith." Ebra saa Canaanite mami ba Yesu nkyɛn a ɔde n'asɛm ɛbɛto Yesu anim no mpɛ sɛ ɔbɛgya Yesu ebra ɔmma ne nsɛm ne mwaye no Yesu bɔ n'aba so asuafo ne nyinaa anim na ɛno hyɛ ne din ɛhyɛ afoforo nso din nti saa na yɛn nso obi ba yɛn nkyɛn uti obi asɛm a ɛni kwa sɛ yɛka asɛm a ɛbɛbu n'aba mu onuadɔfoɔ wɔ mu sɛ bi a nipa no wayɛ nanso asɛm a wobɛka ɛbɛbɔ n'aba so anaasɛ asɛm a wobɛka ɛbɛkyekyere ne werɛ ama ɔno a wanu ne ho sɛ bɔne a wayɛ no wanya fa ho no na wapakyɛw na nyame de akyɛ no sɛ yɛka asɛm no a ɛbɛboa no sen sɛ yɛbɛbɔ nipa no ɛkɔ adu na afei yɛka nsɛm a ɛya akyerɛ nipa no nti abɛbiara no ɛbra yɛpɛ sɛ yɛbɛgye akra ma Yesu no ɛsɛ yɛka nsɛm a ɛdɛ ne yɛbɔ nipa ba so wɔ papa ne neyɛ bi a ɔmotumi ɛyɛ ho. Jesus also congratulated Mary after she was harshly criticized because of her act towards him. She has come beforehand to anoint my body for burial. Na ebra na Mary nso yɛbɔ no kwadu no de enu alabaster box ɔyɛ hwehwam no aba na ɔde abɛsra Yesu nan ho no Judas finance minister sɛ ye na de we yɛkɔtɔn yɛ a kasika yɛbɛnya de ato foto de ayɛ adwumahwɛ so wɔsɛe no daabi Yesu bɔ n'aba so ɔkansɛm a ɛdɛ ɔkansɛm a ehwam ɛkyerɛ no nti nyɛ bere biara na nipa bɛyɛ biara ɛsɛ yɛ criticize no anaasɛ yɛ bu n'aba mu ɛsɛ yɛ bɔ nipa n'aba so ne ka sɛ deɛ wayɛ ɛyɛ ɛsɛ ɛfata na no etumi ɛboa ma yɛ wini nipa ama Yesu Kristo. Emphasizing the positive. The nipa no tumi yɛ no ɛno nso ɛsɛ yɛ tumi ɛka na woka saa no a ɛboa no ma nipa no ɛtwe bɛn Yesu no sɛ kakra mi yɛ wɔn ehu ɛso ani nti ma me ntoa so na me nyɛ deɛ kyerɛ saa yɛyɛ ne saa bɛboa. Woka Thessalonica fo homa tie deɛ ɛtɔ mienu eti baako kyikyɛmu mmiɛnsa na ɔse we are bound to thank God always for you brethren as it is fitting because your faith grows exceedingly and the love of every one of you all abounds towards each other. Hallelujah. Hwɛ deɛ Peter ne asuafoɔ no ɛka fa agyidifoɔ ɛbra ɔmo kɔ sra Thessalonica foɔ ɔmo si yɛda nyame ase de biara ma mo ɛsane sɛ ɔdɔ a mowɔ ma mo ho no ne sɛ deɛ mo kurakura mo ho no ɛbra adwene ntiaseɛ so ɔmo bɔ ɔmo aba so ne pa ɔmo yɛ no Peter ni Paul mu ɔmo kanfo wɔm hyɛ wɔm din agyidifoɔ kakra obi tumi yɛ wɔ asafo no hyɛ no din kakra wiase ni bi tumi yɛ no hyɛ no din na kanfo no wo kanfo no na tonto no wo katsa sɛm ne kyerɛ no na fa wo de nyame asɛm ma no a ɔbɛtie no ɔbɛgye ato no de bɛyɛ adwuma ɔse Paul wrote in his letter to encourage and strengthen the local churches. Na Paul nso ɛbrɛ biara ɔbɛtwerɛ nkratasene bi akɔma asafo biara no ɔhyɛ wɔm din ɛhyɛ wɔm nkran wɔn nnwuma pa wɔn yɛ no so wɔn ntoa so na wɔn nyɛ saa nnwuma no nti agyidifoɔ ɛsɛ yɛ kanya yɛ ho na yɛ kamfo yɛ ho na yɛ hyɛ yɛ ho din adwuma pa obi yɛ no kakra otumi yɛ no kamfo no hyɛ ne din ni ma pa Kristo ne yɛ no kamfo no na hyɛ ne din na tumi aboa no. Sometimes he had to reprimand them because of their mistakes but he always emphasized the positive things in the first stand. Enti tobre bia ese nipa no ka asem a
Utwinaso anasa okananim na mo wo ansa na obeka nanim wo boni bia waye na se sinto bi mu no papa bia waye ni pa bia waye no kanfo sa ni pa no na wo kanfo sa ni pa no na fe wo kananim a ana wo kan fon so kire na obegi atum no de aye adwuma ma na ye. It is important to cultivate the habit of finding the good things in people. This way we create deep bond of friendship and we will bring them closer to Christ. Or see a yes say, yebe hunia pabia a woni pamu. Na see a yesa, a bit to me ama or yonko fabi, abedai yenu womuntemu, nafe a tree womu abe Christo. Or for said de biara quedubo, de biara quedubo, na why say, na una umba sorry, na pasore being co, na ansaya, na onum, ne maya, na udi chire, na sikasea, na useya. Sas nipan udi nyamiasem konwa unti. Enti adofo adesuane kire yen se nia pa biara e wo bi mu a wotumi ye no ese ye ka na ye di kanfo no na hye ndini na afi wo di nyame asema na obegi atum no de aye adwuma na aboa ye mienu nyina ama ya soso ye humo biara na Kristo anche na opia ye mu bia anye free moto. Accepting people se ye gi obi biara nipa no so free hin so otehin se okọ school se wan ko school Yesu ba wa nyi obi biara mu oni abonifo etunsa didiye omo yare oni wom ebomu osan wom yare esikafo ehiafo oni wom nyina ka bom nti ese ye gi obi biara se de nipa ne te ese ye pese ye gi akra ma Yesu dia eni kwase ye yiyimu anampampamu uka Roma for ma etie ye edunum chichemu nso no say therefore receive one another just as Christ also received us to the glory of God. Or see yenyi obi biara se de Kristo so gi yen se de be hye nyame anumunyam odofo se yes a hye nyame anumunyam. Who knows is better than Christ? One nim yesin Kristo nim yesin obi biara wa wiase mu no nti se Kristo nim yesin obi biara na ono Kristo wa gi yen de a ade na menu mienu yentumi gi ye ho ade yentumi nyi ye nuanum ne ye papa na we free ha na we free ha na we ti sei na we wo sika na ekwe we ne ya titi ye wo nyame asafo mu nso ne ya titi kuo asanteman kuo kwawoman kuo bron kuo nkrafo kuo aigbefo kuo o nyame fie na se titi ko no obi a on kasa ko ni bi ho obede no watra nyame afie no wagye ne nkra obi a oni sa ko no bi na obede no de asem na koma no odofo ani kwasa ye entitimu ne papa mu ese etumi gi obi biara wholesome ye kan nyina bo se de Yesu gi ye no yesa betumi aboan pa. He knows the good and the bad things in us. Despite that, He still accepts us, forgive us, and love us. Nyama bonini nyama papa we ye nyimu nyina Yesu nim. Na we mu nyina akire no ogi yetum no doye. Osambe wuma yen aden na ye papa mu. Se ye papa mu a yentumi ni akra. We don't deserve His acceptance, but He accepts us in His kindness. Shouldn't we accept others as Jesus and God accept us? Ogi yen unconditional. Adena yen to me obi biara said Yesu eni nyame agi yen. We must accept everyone, not because of their good or evil, but because Christ accepted us first. E say eji obi a nye papa bi, nye boni bi, nye sika bi a nipa no wonti na obetwan ben no anase obetwan no aben wo. Dabi se de nipa ne ti biara ne pa bi e wo mu ne aboni biara wo mu biara se eje nipa no se de Kristo ye ya aboni yefo na ne ma papa biara ne ye mu nanso wagye yen na wo siesie yen ama nipa ema osoro papa bia ebeba no sa na ese yenso ye gi obi biara. O say an attitude of acceptance and love will open the heart and change the life of those around us. Say nyakuma ne suban ni ya egi obi biara tumu a ebesisa as abrabo eni wakra biara eben yen no ama Yesu enti ese yenya akuma ni adwene ni niye a betumi atwe afoforo abre yen na afi etumi ewie peye ma wo so mu hu Kristo afi ebra ye pese ye gi akra ma Yesu ese ye kirekire ewo odom emu eni kwase ukọ nipa no na obọ no kwadu enu nti yenua penye Peter atu yenfo Peter homa edikan etie ye miensa chichemu edunum no 1 Peter 3:15 or say always be prepared to give an answer
to everyone who asks you to give reasons for what you hope and you have, but do this with gentleness and respect. Peter to you for say, yes, you only a crado, say Christopher, a brebiara or bibisa or bibia free ugidie. A crown, a sorry, I will call Indian tea, I will call Sassoreno. I say, ye crado say, a dim wayabe manipan. Nansu, a mwaya yedi manipan, yes, ye di mwaya, a fun, and yedi manipano, but yedi a humbrasiani or buo, and any diemu, and yedi sa, mwayano e manipano. Or say, teaching the truth without love leads to either an accusing legalism or an indifferent tolerance. A bra wu church nukreno. Na odobiere nimu no o ebeye se ne mra enti de bi o mfe se de mra na chichire ukon na mra no na sunwo dabi se ye tu ye bo na ye chirechirim ewo mu se ye be chirechirim a chire wom de ye gidie ni de ye kramu na mu se ye di odo ni abutre ne ntoboase e chirechirim. Teaching the truth in love cultivates the heart and leads people to a saving relationship with Jesus. Say the obuo eni die ni odo e chire afoforo a etwe wom ben Yesu na ma wom yonko fa eda wom ni Yesu ntam no ede wom ko daada enkwagye mu eni asetena mu. We must be ready to defend what we believe in. However, we should always do with humbleness, respect and love. E wo mu se Jidia ye cry yen osuma ye som no ye betumi agina so pintin a defend no a kire de ntia ye wosa osum no ye wosa gidie no de ntia onwenam de ntia onhwa asomade de ntia okwa sori memre da no. Yes wo ho kwasa ukirechire mu na mo ese wodi obuo ahobrase eni die e kirechire mu na aboa we ne ho nti nyamese yenwe kraman ne ho nti preko ne ho nti akrante ne ho nti nkwa na hwe asomka udi sasam no ko bi ho saudi ko kirechire no a ontie enye odo kwanso enye hobrase kwanso enye nidie kwanso ontie o pamo nipa no sense unni suban ni ya etwen nipa ebre Christo. Ask the Holy Spirit to lead us to people with a receptive heart. Then emphasize the good things as we see in them, accept them without criticizing them, and teach them in love. I say ye mahu kronkron no kwan na odi enim kan no kyerɛkyerɛ no de ye kɔ nipa o be gi nasɛm atom wo na fe ye di nasɛm na ma no na ne pa bia ɛwɔ wo mu no ye ya kyerɛ wo ye danede kyerɛ wo mu na fe o ma gi atom bra ye mo wo m kwadu ne ye kyerɛ wo mu wo odomu no odofo obɛgi atom obɛkayi a ebra Nathan call David ho no wa mo David kwadu okan David boni a ye kire no de nyansa kwaso ne obuo ni die mu ne ka kire no David ginimfo so tumu sa na menu mi ne se ye kwa foforo ne de nyame asem ekoma no se de medi kan kae no Peter no wo fie na ogi Yesu di wagi Yesu atum preko pe enu nti so ye fom so a Yesu tumi kananim etwi nanim pa yi enti ese ye hu san susuriye na dem no so obi wo fie obi wo asori dem na wo kan nyame asem a kire na surunku da enum sin said yo wa bonte a wo kofa na ba eno na medi Peter ene Judas eye mfato hu no Judas no wa ba Yesu ntenso no onyi Yesu niye no onti Yesu asiye enti Yesu de ni kasa bokoso Yesu tunufo abebiara even eda ohohoro wo na ase na wo ka kire wo se mumu ba ko be yi mama no Judas bidas master my Lord, am I the one? Obisano. Kaminu mienu a ka bia ebe bo Judas asum. Ananka ye asem ebe ka kire because yenim pefe say ono na be yi wama. Nanso hwe kwan a Yesu fa so yi Judas ano. Nanso a kire no esan say Judas ono a pe de opeso wo ye nti ohwere ne nkwa. Enti ese obi owo fie obi oya sori ba na wo ka asem a kire bia wa ye fomso no nsunsuye dem sini de wa bonti a wo kofa na ba na de wo ba foforo na wo titi no e wo Kristo mu enti ese ye de odo e kyerɛkyerɛ na tumi aboa yen enti odofo se ye ne saa e betumi aboa yen pa ma awie pɛye na ye tumi agia akra ama Yesu enti odofo ebra ye di yasem nyina e ba na wie ye mame white twra asem bi e wo taught from the mountain of blessing chapter
3 page 75 me pese me kan no brofo mu na yetie na ye de ye adwuma na betumi aboa yen. Thoughts from the month of blessing, chapter 3 page 75. Or say, while we were yet unloving and unlovely in character, hateful and hating one another, our heavenly Father had mercy on us. He loves, received, will make us in like manner, kind and tender, not merely towards those who please us, but to the most faulty and erring and sinful. Even sinners whose hearts were not utterly close to God's Spirit will respond to kindness. Why they may give hate for hate, they will also give love for love. But it is only the Spirit of God that gives love for hatred. To be kind to the unthankful and to the evil, to do good hoping for nothing gain, is the insignia of royalty of heaven, the sure token by which the children of the highest reveal their highest estate. Nti odofo se di saa sem we ebo yen sremu odi boy asene a ebetumi aboa yen ma yetumi ayen kunimdifo ma yetumi anya esuban a ebetumi agi akra ama Yesu. Nti ono nyame onka ye ho no moa yen no nhye ye din na ye suban ne ye niye entumi ensesa na foforo behu ye suban ne ye niye so na twi wo ma ben Yesu sin se ebe pam wo mo efri ne nchen. Awurade asomdwe enkan no hyem no mie no din ebra ye pese ye gi akra ema ono nyame no na ye nyina ye ka bo netumi ye saa ye betumi agi ye nkra enkwagye de asoso ye mu biara na Kristo epia ye mu biara nye frimito ono nyame onka ho no nka me ho no hye ye din wo ne boni wiase mu mo ye mompaye odumfo ni mbobrohufo agya na wotwe nso ye da wase wasem a wodi amayen ebra ye nya suban ni ya ebetumi agi akra ma wo no yesrew ye nipa fomso ewo ye ho ye betumi asesa egi se wo nyame fa ye kra na nipa dua nyina numum no ahun kronkron no betra ye mu na fe wo kyerɛkyerɛ yen wa maye odwo ne ahobrase akoma ne honhom ene ni ye mu na tumi atwe afoforo abrew ye dan ye ho nyina hye wo nyame nsa se de oni ye din na wotwe ye odi ni din yi na wotwe da ye ne mu nso ene ye din yi na ye san hye bi mu a ye beda wase na yiwaya kamfo odofo ne atiefo nyina hye wo nsa obi wo haw dadwene kronana no agya ne nyina to no otie wasem a ntwa wane nya no okoni nkotodwe so no sufre wa tie no sufre na twa wane hwe no na ye ne kra ne na kuma so ade ma no nhyira nkan ayeye nkan so no ye din yi o Jesus Christ agye nkwane di munti amen.